Продолжаем прохождение Kingdom Come Deliverance. И в предыдущем выпуске мы стали Рихтержем Прибыславицы. Ну, типа такое. Короче, крутое звание. Теперь мы ответственное лицо за эту деревню. Вот. Сейчас мы быстренько починимся и пойдем отстраивать ее. Let's talk about the price. All right, so. Is this enough? That's not enough. Aye, that would do it. Странно. Так, ну все починено вроде, да? А, нет, еще ботнику. Сука, он ушел. Так, а Тереза мне не починит в это время? If I didn't know you, you'd have given me a fright in that armor. I've got something. All right, I can't have. Отлично. Так, кстати, вообще я хотел увидеть смысл вот этого эффекта любви с ней. Это что мне дает? Обаяние увеличивается. А у меня его что, 20? У меня 17, и вот от нее плюс 3. Да ладно, в принципе, насрать. Просто уже надоело все этими малозначимыми вещами заниматься. Мне уже как-то все. Хочется побыстрее уже к сюжету добраться и завершить его. Уже такой настрой насчет этой игры. Хотя сейчас запара с деньгами может начаться. То есть, ну, у меня 60 тысяч. Да, блин, там вечер опять. Надо днем туда прийти. Я забываю. А где музыка? Че так тихо? Все уже люди фигачат. Энергии маловато. Надо потом поспать. Welcome back. What news from Ratai? Well, the bailiff read Sir Divish's decree, and now I'm officially bailiff of Pribyslavitz. Then allow me to congratulate you.
What will be your first step? First, I'll Хм. actually, I'm not quite sure. What would you recommend? As it happens, I already sought a few things in your absence. You might have noticed that the first people have come from Ratai. Yeah, I saw some heading here right away. So when they arrived, I was able to start clearing building plots with them. After they'd erected some temporary dwellings, that is. So we're ready to get things started? As long as you know what you want to build, I can show these new people what to do. We'll be building on the sites we've measured out. You can go and look them over first, if you like. I'll do that. I'll see what's going to be built where. Nevertheless, I doubt you'll be able to figure that out just from looking at the sites. How do I choose what to build where? I've already given it some thought on your behalf. I even wrote it all down in the accounts ledger. Everything will be recorded there. I'll make a note of every change as we proceed. Thanks. That'll be a big help. And where can I find this book? It will always be kept at the Rat House. Well, there's nothing here, so we'll have to build everything. Ale house, bakery, butchers, rat house. Did I mention ale house? Eventually. But be warned. To begin with, it's always best to start with facilities that will be producing construction materials for everything else. And since we'll mainly be using timber, it makes sense to set up a woodcutter's camp. All right. And then what? That depends. Every building has its use. You'll soon get the grasp of it, and it's all in the ledger. What about the workers' wages and buying materials for artisans? The money must be put in the trunk here. The expenditures for wages and materials will be taken from it. So you should keep it topped up to prevent delays. Which reminds me, there's the matter of my own pay Да, to be сука. resolved. У меня нет столько денег. Yes, of course. Sir Divish guaranteed me a fixed income. What's more, this job is an exceptionally big one. I see. But how much are you thinking? I have a record of payment here somewhere. Here it is. Let's say 1/4 more than that. I can't afford that much. At least not now, right at the start. But I do need your help. How about this much? That's a fair offer. Сука. It seems we understand each other. I agree. Good. I'll put your wages in the trunk too. Are you sure it's quite safe? Quite. Only you and I shall have a key and access to the trunk. Besides, we'll have guards on watch here. Ah, that's reassuring. That's about all to begin with. If you need any more details, I'll be happy to explain things to you. Could you explain something to me? What are my duties as bailiff? As a bailiff, you must see to it that the village grows and prospers. You'll have to resolve disputes between citizens and decide what I should have built. The coin for it will come from your own purse. Basically, you'll have to keep the whole locality under control. But you can't just do whatever you like. You're still answerable to Sir Divish, as am I. Which means... Which means that if the folk here are unhappy, word will soon get to Sir Divish, and he'll put you in your place. So you'd better see to it that there's no thieving, and folk have jobs to do, and their wages are paid. Of course. I'll keep a close eye on things. Когда мне за этим следить? How do I build houses? First, find out how much it'll cost, and whether the upkeep won't ruin you. Everything is written in the ledger. You can check it all there, or just come and see me. Sure. How do the accounts work? The most important thing is to know how much profit your buildings generate, and what they cost to operate. That's written on the very first page of the ledger, which will be kept at the Rat House. Whenever we erect a new building, I record it there. And you'll find all the profit generated by the village in the trunk next to the ledger. And what if we spend more than we earn? Then you'll have to put the amount necessary for covering the operating costs into the trunk. I see. Probably best to have a little extra there for a rainy day then.
How do operating costs work? Those are the workers' wages, costs of material and equipment for tradesmen, and so on. And what if I don't have enough coin? Then production will grind to a halt. Watch out for that. Folks soon get grouchy if they're not getting paid. The amount needed each day is recorded in the accounts ledger too. So you should keep enough in the trunk to cover the wages. And how do I pay the workers? Don't concern yourself about that. I'll take care of it. As long as you provide the coin. So I could put enough money there for, say, 3 days in advance? Indeed. Simple enough, isn't it? All right. Thanks. Ой, мне уже страшно смотреть на эти цены. How can I get new people to come to the village? Don't worry about that. Folk will gradually turn up of their own accord when there are houses for them. Each building can house a certain number of people. The bigger the house, the more inhabitants. And the more space you have for them, the more country folk will come here in search of a better livelihood. What about tradesmen? I can find you fairly competent ones, but if you can get really skilled artisans, it will certainly be a boon for the village income. Although it's not all that easy to get skilled people. You could ask around. I see. Any suggestions? You could try asking the two Sasau armorers for a start. They're always at each other's throats. Броник Maybe Сазавы. one could work. Надо не забыть. Don't forget to get a forge and armory workshop set up for him. Otherwise you'll only be wasting his time. Right. I'll go and have a word with them later. I must give some thought to who else would come in handy here. Thanks. How can I improve the buildings? The process is exactly the same as for building from the ground up. We need to have enough coin, materials, and of course, something to improve. It goes without saying that there's no point in better blacksmith's equipment if you've no forge to put it in. Well, I can't argue with that. But why bother with improvements at all? Because they make it possible to produce better goods that can be sold at a higher price, so we'll earn more money. Nothing, actually. So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village prosper. Well, the village isn't ready yet for the expansion Sedivish is planning. The church is still in ruins. Doesn't create a good impression. We're on the right track, but we haven't reached the end yet. По верному I'll пути. get stuck in. I want to build something. Certainly, Master Bailiff. What's it to be? Здание в центре деревни. Ратуша, костел, кузница, пекарня, лавка мясника, караулка, конюшня. Здание на окраине. Лавка, корчма, дорога, мост, дровосеки, пасека. Назад. I'd rather Ничего. not build anything. Надо в книжку сначала посмотреть. Так, и какое задание следующее? Построить лавку купца? Окей. Господи, я ничего не понимаю. Ну, цена 5000. А доход-то где? $11. 17. Господи, какой кошмар, как много денег. Ну, давай это сделаем. Лагерь лесорубов, мост и дорога. И потом лавка купца. Так я не знаю, сколько денег сюда надо. Давай кинем 40. Угу. Так, давай строить. I want to build. Certainly. That
That rickety old footbridge won't do. We need a... It's impossible. Да господи. Ладно, а лагерь? We'll need woodcutters to ensure Tim... Let's go to the site. Чего? Ну вот, наверное, сюда надо. Что судить, кого судить? What is it this time? We have a problem with water. That is, with the stream. With the, use of the stream. The stream? What seems to be the trouble? Sir, they won't let me have a shit. Сука. What's that? Your locator here won't let people go for a shit. God give me strength. Master Locator, would you Okay. be so kind as to cast some light on the matter? I never forbade anyone to to defecate. It's not something that can be prohibited. You did so. All I asked was that people did their business further downstream. After all, we don't want our water supply contaminated. It could cause disease. Ну все верно. What do you suggest, Master Marius? Let the people answer the call of nature at least 100 feet downstream from the village. What? That far? What if I get the runs? I'd shit myself before getting there. Ну ладно, давай на всякий случай спросим. Digestive disorders, fever, even death. Ah, what a load of nonsense. We always poured our shit out right there on the road. Не, ни в коем случае нельзя это допускать. What else would we do with it? Is it true about Prague? Admittedly, in many cases, yes. But often there's no other option. The wealthier citizens have a latrine. At least 100 feet from the village. But, sir... A wise decision, Henry. Well, at least we have permission to go and shit again. I'll go and tell the fellas we can go to the stream. It's been a tough few days. You mean you haven't got clean hands? No, don't say it. I don't even want to know. Жесть. Что с лагерем лесорубов-то, чувак? Маркус или Мариус? I want to build some. Certainly. We'll need woodcutters to ensure Tim... Good. We've got everything. И где? Где будет вестись-то? Здесь? Куда ты идешь? Сука, ты издеваешься? Как мне его заставить пойти в лагерь дровосеков? Это же здесь будет, нет? О, господи. Сложно-то как. Конь, ты-то где? Мы же с тобой должны идти на... А где ты? Я что, его потерял, что ли? Что за капец? Блин, вот что он не отмечается-то? Ну тут я его нигде не вижу. Может, он туда пошел? Блин, почему тут тупо нету карты этих участков? Было бы намного проще же. О.
Но он побежал сюда. Это точно. Вот отсюда он куда мог побежать? Здесь Костел, здесь... Вряд ли он... Вряд ли сюда. Ну, точно не сюда. Ну, куда он еще мог побежать-то? Отсюда его нигде не видно. Может, ты знаешь, где Мариус? Нет. Может, в книжке что-нибудь есть? Блин, я был уверен, что он побежит, ну, куда-то не туда. Ратуша, ратуша, ратуша. Костел. Костел. Кузница нет. Пекарня. Лавка. Конюшня. Караулка. Лавка. Корчма. Мост и дорога. Требуется ратуша есть, а лагерь лесорубов нужно. Лагерь лесорубов. Ой. Что за обзор? Доход деревни 1200. Ресурсов нет. Окей. Блин, Мариус, вернись сюда, пожалуйста. Чё за бред? Мне надоела эта книга. Ладно, пытаюсь найти тогда. Так, тут тебя точно нету, да? Точно нету. Так, ну... Очевидно, где-то он может быть здесь. Нет, не здесь. И не здесь. Где еще он может быть-то? Ну почему на нем метки-то нету? Место, что зовется домом. А может сюда надо? Так, это вот назад. Немножко по этой дороге вроде как. И где-то здесь, что ли? На. Ну, не похоже, что здесь. Блин, я не знаю, хоть на сохранение возвращайся. Сейчас попробую быстренько загуглить. Так, сложно сказать. Но где-то вдоль ручья типа должно быть. Вот давай отсюда попробуем пройти. Ну так он вообще же не сюда пошел. Опа, опа, наконец-то. О. I want to build some.
Certainly. We'll need wood. Good. Давай, 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 мужик. We're going to build here. Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. Прикольно. Как-то, не знаю, легкое чувство прекрасного, когда оно улучшается. Даже вот маленький лагерь, и уже хорошо. Ну, это вообще аж здесь находится. Так, окей. Это что такое? А, Рихтерш. Еще одно новое занятие есть. Давай сначала I want to build something. мост построим. That rickety old footbridge won't do. We need a proper bridge and a firm road. Right. That should do it. We've got everything we need to start building. Come with me. Нам же туда, чувак. Может, ты срежешь проще. А, не туда. А, видимо, речь о дороге сначала, а не тропинке. Господи, куда ты? Зачем ты сюда бежал, чувак? У него как будто обязательная точка это вернуться вот вместо ратуши. И даже, ну, я понимаю, если бы ему нужно было в книгу посмотреть или еще что-то. Нет, он просто бежит сюда и разворачивается и бежит куда надо. Пиздец. Вот почему я его потерял. Чисто следы стирает свои, запутывает. Так, ну вот у нас хлипенький деревянный мост. Посмотрим, что сейчас будет. We're going to build here. Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. О, красота! Да, прикольно. Так, ладно, я хотел с судом разобраться, а потом приступим к постройке. Я уже забыл, лавка купца, кажется, да? Подожди. Да, лавку купца нужно. There's another unpleasant matter for you to handle. Nothing too terrible, I hope. That's for you to decide, Master Bailiff. As you know, the woods and everything in them belong to our liege lord.
He gave you the right to make use of them. But as far as I know, no one else is allowed to hunt there. Here, let me guess. Some of our fold are putting game on their tables from our woods, and I have to deal with them. Just so. A case like this ought to be judged by his lordship himself, but I fear Sir Divish might be a little too strict in this matter. So what are my options? You can hand the poachers over to justice, let them off with a warning, or, of course, one can always turn a blind eye and leave it in the hands of God. What's your decision? Ну, давай хорошенько отчитаем их. We'll Не будем confiscate the убивать. game, and put the fear of God into the culprit so they don't do it again. No point in carrying it any higher. We should keep our own affairs in order. A wise decision, Henry. I'll see to it. Ну, хорошо. Раз так, то хорошо. Так, лавку купца. Давай построим. I want to build something. Certainly. Где лавка купца? А, вот. Trade is important, and we'll have a wagon bringing goods in, so we'll build a trader store. Very well. Come along with me. Once we're there, I'll oversee the building, so they don't botch anything. А главное его не потерять из виду. Все, пришли? We're going to build here. Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. Это лавка купца. Неплохо. Офигеть, задание появилось. Что? О, господи. Ладно, давай для начала вот эти сделаем. Обеспечь достаточный доход. Обеспечь поселенцам деревни жильем. I want to build something. Certainly. Let's start repairing the church. Right. That should do it. We've got every... Yeah. Запомнить, как он выглядит. Потрепанный, с деревянной верхушкой. Абсолютно дырявый. С разбитой стеной. We're going to build here. Right here. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. О, класс. Так. Давай посмотрим, что по деньгам осталось. 18 000. Я сюда 40 ложил. Кошмар.
Ладно, давай. Так, доход бы обеспечить. Задачи: доход деревни и жилье 40 человек. А сколько сейчас-то доход? Дохода сейчас, видимо, нет совсем. Ладно. Давай разберемся. Так, там опять кого-то судить надо. Потом, наверное, будем с ресурсами разбираться. Видимо, скоро снова придется подбирать оружие и продавать. What's the matter here? This bitch here tried to kill me. Have her clapped in the stocks where she belongs. That's not true, Master Bailiffs. He got drunk, like he always does, and ate who knows what kind of slop somewhere. You know very well what it was what poisoned me. You're trying to get rid of me and don't think I don't know it. Enough. One at a time. Tell me what happened. What makes you think she tried to poison you? She hates me. She wants to put me in the ground and then take the farm. I can see it in her eyes. She's just wishing for the day I'm dead. But she'll never see it because I'll throw Какой-то her параноик, over скорее here. всего. Throw me out from my own home? You useless ale-swilling pig. Have you forgotten who got you a roof over your head? Just look at her, sir. You can see for yourself what a harpy she is. I came home after 1 or 2 ales at the tavern, ate my supper, what was left on the table for me, and went to bed. And in the morning, I woke up with my guts in agony. My head was on fire. I thought my last hour had come. If it wasn't for the old herb woman, she'd already have me in the ground. Have you forgotten the part about battering me and throwing up in the doorway? Shut your mouth, you whore. Quiet. Good wife. Tell me your side of the story. Sir, that beast is good for nothing but drinking away my dowry with his cronies. If he puts his hand to a flail at all, it's only to beat me with it. We were thrown out of the farm near Ledechko that I got as a dowry, because this fool let it go to ruin and got us into debt too. They threw us out because you wouldn't back me up to the bailiff. Because I couldn't hold my head up if I lied to cover your useless arse. That's got nothing to do with you poisoning me. He boozes from morning till night and beats me. Says I don't take good enough care Ну, of him. видимо, он козел, All he судя по does is всему. sit on his ass expecting me to run around cooking and cleaning for him. And now he wants to drive me out of the village, saying I tried to kill him. What would I do then? Что за подробности? Tell me about how you were poisoned, as you claim. I came home and there was a bowl of cabbage soup and a pitcher of wine on the table. So I had it and went to bed. I woke up in the early hours and had to run to the outhouse. Spewing from both ends I was. I was burning up so much you could light a torch off me. And this witch here laughing up her sleeve. She wouldn't even call the herb woman for me. If I had to call the herb woman every time you get boozed up, she might as well move in with us. When I was writhing in agony on the ground, I heard her say clear as day, "Ha! You got what was coming to you." Is that true? No, he's lying. What do you think happened, good wife? Nothing what hasn't been 100 times before. He was crooked as a bishop again, and I could already hear him in the courtyard, retching and spewing. I had his supper waiting on the table, because otherwise there'd be hell to pay. Only there's no pleasing the pig. Where's the meat? And what have you. And when I told him God's honest truth that there's no meat, 'cause he drank all our money away, he laid into me like a madman. One slap was all you got. What was less than you deserved for your evil tongue? I ran off and hid in the barn till he'd calmed down. When I could hear him snoring like a pig, I came inside again. After a while he started throwing up and he was spewing till dawn. Who knows what he ate when he was boozed up?
or it was the booze itself done it. And what Ну, about если она не врет, то все I очевидно. went for her in the end. 3 groschen I had to give her for some wormwood potion. I could have done that myself for nothing. And then he claimed I poisoned him. No, I've heard enough. You, farmer, won't touch another drop of booze, or I'll leave you in the stocks to dry out. And if you raise your hand to your wife again, I'll take a bludgeon to you. But a drink or two. No buts. There'll be no half measures with you. Thank you, Master Bailiff. Thank you 1,000-fold. You're a wise and just man. Понизилась. Понизилась. Хрень какая-то. Did I tell you about my wife's lace making? I didn't know she did that. She only started not long ago. Она ж твоя жена. Что за бред? Так, в Мархаеды я хотел заскочить. Show what you're made of. Сука. Но... Да что ж... Хотя было бы что брать у этих разбойников. Третий убежал, видимо. God save you. What can I do? Так. 2261. Это очевидно лучше. По урону стрел. Can we do something about... Well, aye. Так. Я так нифига и не понял.
что не так с этим городом. Ну, тут что-то дымится. Кого-то жгут. Но никто ничего не может мне сказать. Может, себе есть что сказать? Нет. Люди сегодня никого не уважают и не ценят. Ты, может, что-нибудь знаешь? Нет. Конюх. Ну и пофиг вообще. Не знаю, что надо в этих мархаедах тут кому-то. Так, тут что-то есть. Точильный круг. Так, ладно. Шли за ресурсами. God grant you health. I'm here at the behest of Sir Divish. I'm looking... Aye. Sir Divish has decided to rebuild Privislavitz, and he's entrusted me to take charge. Aha, so it's you. Well, we've started with the reconstruction work. You need stone for... Exactly. And for repairing the church. Well now, you're really not doing... The thing is, though, we're already working I can't cut back on their supplies. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more, but we can't transport it. Even Sasau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid. So let's talk a... The stone is for Sir Divish. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. Можно, нет? But I can't sell my stone any cheap. If you won't accept the price... Ладно. All right, I accept. Excellent. We'll start sending the stone as good. Так, давай еще раз посмотрим. Может, лучше сначала тогда доход все-таки повысить. Не знаю, мне кажется, мне денег на все не хватит.
Ладно, фиг с ним. Где-нибудь найду. Ну-ка. Охренеть. Сука, я этого хочу добить. Да, блядь, что за хуйня? Где этот урод? Убежал, сука. Так, о, ну что тут самое дорогое? Давай, давай. Тоже нет, тоже не очень. Тоже не очень, но давай. Стрелы продать. Good day to you. I'd like to buy some grain. Grain? What do you want grain for? I'm responsible for the rebuilding of Pribyslavitz. I heard some talk about that. I suppose I can sell you part of the crop. How many bushels do you want? I'll need fodder for horses, at least 10 strong animals, and wheat for the baker. He'll have to bake for the whole village. That's quite a lot. It won't be cheap. Well, even though it's for Sir Divish's village. Aye. Unless he sets the allocations himself, I have to make up for any differences in supplies. And you'll have to pay for that. Have you got someone to transport it? Or are you gonna haul it there yourself? I've got a merchant to take care of it. Fair enough. Here's my offer. All right. God be with you. Так, купец есть сзади. Опять турнир? Да я ж только что его выполнял. Jesus Christ be... Так, давай. Был какой-то лук. Половецкий, видимо. Блин, у него денег нифига нету еще. И доспехи.
Так. Надо, короче, посмотреть, что у коня есть, что можно продать. Agree? That's all right, sir. Это мой меч. Так, какая-то булава. Ожерелье все. Блин, у него нету. У него больше нету денег на это. Надо будет сейчас посмотреть, кому еще можно это все продать. Хотя может что-нибудь будет. Давай посмотрим. У него 95. Так, булава 61,33. Угу. Давай ее продадим. В смысле 300? Ну ладно, тогда не надо. Так. Нужно поесть и поспать. Вот корчма. А посплю я, наверное, уже в Ротае. Hey! I hope I can be of... Where are you going? To Ushit. I'm a little lost myself, actually. Thanks. Take care now. Так, а куда тебе надо? В Ужице? Ну, он прямо может. Или через Стальнберг. Where are you going? To Ushit. На север. Go north, through the woods. Ah, thanks. See you later. Ну что так медленно? Давай уже. Какой еще враг? Врата и враг? А что, блядь, вообще происходит? И почему я провалил турнир в Ротае? Что происходит-то вообще? Что вообще ни хера не понял.
Какой-то DLC у него есть. It's too late. Что еще какой-то эффект новый. А. Какое преступление? Я ничего вообще не сделал. То, что я в темноте шел без факела, блядь, это просто идиотизм. Ладно, давай стрелы заберем. 2000 стрел. Пиздец. Давай все-таки на турнир попробуем сходить, может получится. Ну, что-то непонятно вообще. Ну или типа тот, кто совершил преступление, не имеет права в турнире участвовать. Но если так, то да. То хер с ним. А уже нету ничего. Вообще ничего не понимаю. Только зря приехал ради турнира. И все. Greetings. I'd like to enroll in the big... You'll have to wait a few days until Sir Hanush announces... Ладно. Тогда что? Тогда что? Надо продавать всякое дерьмо лишнее. Гануш куда-то бежит. Вот ты бежишь. Дурак, что ли? God bless you. Ну беги. Ладно. God be with you. О, у него 17 тысяч. Круто. А у меня ожерелье какое-то есть. Стрелы у меня остались хорошие только, да? Да. Ну все, значит. 2000. I'd like to discuss. Well,
Is this enough? We get it? All right. Let's talk about... We agree? That's... All right, so. Так. Вроде все продал, что было, да? Давай погнали торговаться и потом к портному. I'm glad to see. I'd like to buy... How much do you... Well, it needs to be... What? I'll give nothing to... Why ever not? I won't sell nothing to that scallop's... What, you'd miss out on a trade like that? Supplying livestock for the whole village, exclusive rights just for you. That ought to make up for past wrongs. Well... all right. The main thing is I've gotten them out of my hair. Сейчас посмотрим. Who'll take them there for? I've got Мой a- купец. All right. Here's my offer. Take it or leave it. Deal. 70 монет. Так, к портному заскочить. Да чтоб тебя. Ладно, сам починю. Что Тереза, скорее всего, тоже не обрадуется этому предложению. Так, ну я все починил, и у меня еще чуть-чуть даже осталось. Ладно. Давай посмотрим, где следующие ресурсы есть. Ну твою мать. Че какой-то не ближний путь. Напряжно сейчас прям. Самая проблема, что я не знаю, что нужно поставить там для увеличения дохода. Have you got charcoal for sale? Charcoal? No. What? You have no... Of course we've got charcoal. What do you think we have in them? What do you need it for? For the Pribyslavitz blacksmith. What are you on about? He's been dead for years. No, the new one. The village has been renewed. Is that so? Nobody tells us nothing. So, will you sell me some? Why not? How much do you need? At least 5 bags a week. We could manage that. And how will you get it there? I've got a merchant to take care of supplies. Well, as long as he can drive here and find us, what do you say to this I'll take it. deal then? As soon as your merchant gets... Goodbye. Так, ну ладно, пока в принципе цены не кусаются, можно и продолжить. Если выполнено.
Что значит выполнено? Уже? Там же еще очень много всего было. Ну ладно. Так. Да, побежали скорей. Дальше ее прокачивать. Ну что ты хочешь? Какой мор? Пошел в жопу, я не понимаю, что надо. Ну где ты видишь кого-нибудь? Намекни хоть. Где-то здесь, видимо, сидят. Ну как так-то? Да ёп, сука! Может, добьешь уже? Да господи, ну ударь ты его уже, собака сейчас умрет! Ценник-то хороший, можно продавать. Консервант. Так. Мне покушать тебе нечего дать. Так, кого-то опять надо рассудить. Bad news, I'm afraid, Master Ben. That makes a change. Well, out with it. What happened?
2 wagons that were on the way here with grain and fodder supplies were ambushed by a band of Cumans. The Сука. wagoners escaped by the skin of their teeth, but the supplies are gone. Damn it. That is bad news. Worse than bad. Those were supplies for the whole year, and we won't be able to replace them. Things are hard enough as it is. Divish had to lower his quota for Townburg just to let us have it. So we've no grain for the baker, no fodder for the stables? I'm afraid not, Henry. We're left with only 2 options. One as bad as the other. Говори. Either we can go cap in hand asking for more and look like incompetent fools. And anyway, we'd be lucky to get any. Not too appealing, I must say. And the second option? There's still a few sacks of grain in the labourers' camp, but they bought it themselves. We could requisition it, but it would make us rather unpopular. Not just with them. It's for you to decide. Не, мы не будем работников брать. We'll order another delivery. They sent one, they'll surely send another. I fear they'll send us nothing but mouldy dregs from the bottom. We'll order another I fear they'll... Can't be helped. We'll just have to make do. See to it. Не у своих же брать. Так. Что можно построить, чувак? So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village prosper. You'll need to get the tradesmen working better and creating space for more people. I see the church is keeping the rain out at least. It still needs work, though. We're on the right track, but we haven't reached the end yet. All right. I want to build something. Certainly. Нужно для людей корчма, пасека. Как? Я не понимаю. Ладно, давай назад, пока ничего, посмотрим в книге. Как не увеличить место-то для людей? Что за бред? Ни домов, ничего, а население я как-то должен увеличить. Может, ратушу надо наконец построить? Сколько денег? 17 тысяч. Ладно, пока есть. Так. Типа показывает, как развивается. Окей. Ратуша. Костел. Кузница. Пекарня. Лавка, конюшня, караулка. В мирное время это дом защитника закона, также с арсеналом. В смысле, я могу или караулку, или конюшню? Корчма. Мост и дорога. Лагерь лесорубов. Ули. Будет бабки переносить. Окей. Лагерь рабочих. Так, ну вот этот... Если это единица, да, это, видимо, единица, он приносит 180. Корчма приносит 500. Лавка купца не приносит ничего, да? Шикарно.
Караулка 110 будет приносить. А нет, производит 150. Конюшня. Исключает караулку. Ну, караулка поинтереснее конюшен будет, судя по всему. А ратуша? Непонятно. Вообще непонятно. Так. Обеспечь поселенцев в деревне жильем. Блять, каким жильем? Ну, ладно. I want to build something. Certainly. Let's finish fixing up the... Very well. Come along with me, so they don't botch in it. We're going to build here? Yes. I'm ready. I'll just quickly check. We've got what we need. Я думал, уже не все есть. Красота. Так, давай еще раз почитаем. Я не понимаю, ну как мне жилье-то увеличить? Давай построим ратушу, посмотрим, что будет. I want to build some. Then you'll have to... And what if I don't have enough coin? Then production will... Watch out for that. The amount need... Так, я не понял, я положил бабки. 26 тысяч. I want to build some. Then you'll have to put the amount... And what if I don't have... Then production will... Watch out for that. Folks, soon... The amount needed... Не понял прикола, давай возьму отсюда 20. I want to build some. Then you'll have to... And what if I... Then product... Watch out for that. The amount need... Я не понимаю. Я не понимаю нихуя. Чего, блядь? В сундуке не хватает денег, так что крестьяне отложили свой инструмент. Не стоит положить монету в сундук как можно скорее. Блядь, ну вот же, я положил их. What's going on there? Well, I never. Ну, и чё?
Подожди. А это что за сундук? Так, а в какой сундук мне положить? Ну давай я сюда возьму 13. Это типа сундук не для расходов, а... Я не понимаю, блядь, что от мне хотят. Ну вот же этот сратый сундук, а. Сколько мне положить-то нужно, я не понимаю. Минус 900. Все в сундуке. Деньги 24 тысячи. Could you explain? Nothing, actually. Хотя подожди. Жилище. Nothing. I want to build. Then you'll have to put the amount. And what if I don't have? Then production will grind. Watch out for that. The amount need. Ну я же положил. Блять. А, так вот тут написано 24 893. Что, блять, еще нужно-то? Ладно, я не знаю. Давай пока тут DLC-шка вот есть какая-то. Давай узнаем, что там можно поделать. Может, это задание как-то само собой пройдет. Или я не знаю. Что за долбоебизм-то? Прикольно. Да ударь ты его, блять, уже! Охуеть, 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 охуеть. Блять, я даже не могу повернуться к ним всем лицом. Куда нахуй столько-то? Ну, конечно, ты меня просто так будешь пиздить. И не давай мне возможности, сука, контратаковать даже, блядь. О, сука. Тебе пиздец.
Сука. Причем они бомжи кончены, вот с них даже не взять ничего после вот этого. Да ладно. Мне интересно поговорить с отцом. Может, там что-нибудь есть интересное. Good God, you look terrible. Там мне продать-то нечего. Там много всего. Ладно, давай еще раз посмотрим. Конь, блядь, где мой хотя бы? Причем ни одной меточки. Вот вообще ни одной метки. $24 000. Минус 940. Надо запомнить. Механик такой конченый ублюдок. Просто выждал момента. Блядь, по своей собаке. Вот, блядь, реально по своей собаке ты уебал сейчас. Придурок конченый. Пиздец. Я не понимаю. Просто ты впритык стоишь, ты не можешь по нему попасть, блядь. Нахуй быть таким конченым.
Так, что самое выгодное-то? Ничего выгодного-то и нету. Вот, хорошо. Вот эту давай. Вот эту давай. Шпоры, шикарно, шикарно. Пойдет, пойдет. Давай лошади отдадим что-нибудь. Так. Ну, блин, ситуация с грошами меня вообще напрягает. То есть долг 920. У меня лежит в казне 24 тысячи. Просто я не понимаю. To heal, Mutt. Иди сюда. Good friend. That's my boy. Look what I've got. You'll love them. Ну, слава богу, засчитали. О, тачек. Welcome! Well, if it isn't the world-renowned victor of the rat-eye tourney, Henry of Skalitz. Sir Hans, I heard something about a tourney in Rattay. Yes, Hanush has decided to revive the tourney at the Upper Castle. It's only a bit of entertainment for commoners. A few fellows on foot bashing each other with various weapons. Oh, you don't seem like your usual cheerful self, sir. Anything wrong? Yes, blast it. Hanush was on my back about what I'd do all day, so I told him I was busy dealing with very important knightly matters. I said I was training my future page in combat, initiating him into the art of swordsmanship and other battle skills. I didn't know you had a page. Well, that's just the thing. I don't. It was just something I made up on the spot to get him off my back. Only it seems I was a bit too convincing. Now, Uncle wants my imaginary page to demonstrate what he's... Который уже несколько раз победил. I can see how that could be a bit... Ну, это легко. That's putting it mildly. The old man is like a dog with a bone. He'll never let go. Unless... Yes, now I think of it,
I'll tell Hanush I was training you. All you have to do is enter the tourney, batter the fuck out of all the other peasants, and everyone will be happy. Except for the losers, of О, course. Рацк. Well, I suppose I can handle a few fellas one at a time. Oh, all right then. Of course you can. That's the spirit. You have to put up some coin to enter, though. Naturally, I'll pay for that, so you don't go around calling me a pinch purse. Go and see the tournament master. You'll find him somewhere around the upper castle courtyard. Run along now. And don't let me down, Henry. Remember, you have to You're... Excellent. Afterward, see you later. God be with you, Henry. Congratulations. May I be of service? Yes, Henry. Chief Engineer Fafar has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about scallops? In a manner of speaking. Master Fafar has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Skalitz mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Fafar. For the time being... Certainly. Where? Now that's a good... He ought to be somewhere at Perkstein unless he's gone off to deal with some problem or other. Look around. You're back. Well, thank you. I'll go and see him. Good luck, Hal. Good luck then. Вот сейчас DLC. Да подожди ты. God bless you. Sir, can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. The roads really aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Uh-huh. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more... respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. Интересно. Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's... That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding. How is he in... I did him quite a big service, actually. Oh, that sounds like quite a story. You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own... All right. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. Good luck, Henry. I will, sir. Goodbye. Так, нужно к продавцу заскочить, продать то, что я купил. И я думаю, поскочу дальше в
в Прибыславицу опять. Продолжим прокачивать. Раз уж там теперь засчитались эти деньги. Но мне так и непонятно, как мне увеличить численность жителей. Ну, для начала я, скорее всего, корчму построю. То есть что-нибудь, что мне будет наконец приносить доход. Там уже посмотрим. То, что без дохода тоже не вариант. Да, блять. Good God. See you later. Так, нет, ремонт попозже, сначала продадим. Let's talk about the... Wow. What do you say? I'd almost... Aye. Отлично. Ну и починиться. See you later. Надо луки еще продать. With salt, caraway seeds, garlic, and more. You'll find it nowhere else. God save you. Окей, а кому лук там не продать? I'd like to discuss... Well... Is this enough? Wow. Oi. Bread feast just this morning. Подожди, к портному надо еще все-таки заскочить. Блять, когда ж ты уже появишься на месте? Время, сука, 9. Наконец-то. Ну ты идешь, нет? Greetings, good. Let's have a word about the price. Since it's... Let's not... All right. Ну ладно, давай купим на всякий случай.
Let's talk about the... Well, we can... Since it... Come now. See now what... Так, осталось продать 2 лука. Я надеюсь, это можно у того чувака сделать. Ну, залезь уже. А, ну, по идее, тебе тоже должно это сработать. Ловчему. Можно, нет? God save you. Так, оружие. Подать оружие. И все, что ли? Let's talk... What do you... Tough luck. Да что такое? Let's talk about... Well, we... What about... We... Satisfied? That's better. Ты охуел. I'll go for that. Ладно. Пошли обратно. Наверное, корчму сейчас построю. Я думаю, она может повлиять на численность деревни. После корчмы, может быть, на 1 раз ратушу. Че, они в том кусте, значит, сидели? А. Looking for a punch in the face. Опять повязку надо. А, загадочник, сука. Come to think, yeah. So,
You know how it goes. About 5 groschen. I'll give you a... Давай. That sounds good. Pay close attention. There was once a merchant who had a magic pouch. When the merchant put 1 coin in it and waited overnight, he found 2 coins in it the next day. So he waited until the following morning, and lo and behold, there were now 4 coins. And the morning after that, there were 8, and so on and so forth. After 60 days, the pouch was completely full. My question's this. In how many days would the pouch have filled up if the merchant had put in 2 coins instead of 1 30. on the first day? Так, секунду. Ну, в первый день получается 1 монета. И каждый раз это увеличилось на 2. Ладно, я не хочу считать, давайте просто за 30. No. The correct answer's 59. It may seem that the pouch will fill in only half the time, but in fact, you will save only the first day when the 1 coin multiplied to become 2. Oh, don't you fret. Сука. Very few people can figure out my riddles. So... Ну ты пойдешь сюда, нет? Да почему ты не блок-то, блядь, ставишь, а разворачиваешься? Дегенерат ебаный. Нормально, успешно относительно. Еды даже нету для собаки. Я вот думаю, вот с этим торговцем можно торговаться, нет? Ну, то есть, сколько вообще у него денег? Было бы прикольно. Сейчас попробуем как раз. Там зелья у меня всякие лишние есть. God save. 500 у него состояние. Так, оставлю. Вот это можно продать. О, точно, я про это совсем забыл. Любовное зелье. Да, зачем? Так, я этого только не увидел. А нет, он тут. Let's have a word about the... Well... What about this? That sounds... I'm finished. Да какого хрена-то? Под конец игры почему-то красноречие пошло по жопе.
I'd like to discuss the... Well... Saturday... Clo... Alright, so... Пугал уже. По весу. 178, хорошо по весу. Так, ну пошли тогда. Сейчас еще раз почитаю, сколько мне принесет корчма. Сколько денег вообще у меня здесь? Было 24. Теперь 23. А у меня 4. Пока смысла нет вложить. Ну, наверное, все-таки надо ратушу строить. I want to build some. Certainly. I'd like to build the rat. Good. We've got everything. We're going to build here? Indeed. I'm ready. I'll just quickly check again. All good. Угу. Это вот эти вот два домика появились. Блин, а теперь и узнать-то трудно. Теперь мне нужно заходить сюда. Вот эта книжка. Вот сундук с деньгами. Где сам этот чудик? Так, ну что мне по сытости? Можно попробовать. Да, не переел. А, вот он ты где. Так. Нужно еще жилье. И костел до сих пор еще не восстановлен. I want to build something. Certainly. No, we don't have a tavern here yet. People need to wash the... Right. That should do. Я решил вместо костела лучше сначала подниму доход. Как бы один фиг относится к одному заданию. А деньги имеют свойство заканчиваться. Ну, жевать по чуть-чуть деревня. We're going to build here? Indeed. I'm ready. I'll just quickly check again. All good. О, и жилье заодно.
Но осталось доход поднять и костел восстановить. Давай почитаем, что там можно восстановить. Что там мне больше дохода принесет. Ну и вообще, что осталось у меня. $9000. Ну, дело не очень хорошо. Так. Ратуша. Результат. Ничего. Костел результат тоже ничего. Кузница. Инструменты мечник. Инструменты броника. Производит 35. 35 того, 35 того. Всего лишь 70. Пекарня 50. Уже лучше. Лавка мясника вот 70 приносит. Вот это 120 конюшни. Караулка 150. Ну, караулку, значит, надо строить или улучшать корчму. So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village prosper. The village is big enough now. Sir Divish can bring in more people if he wants, and start expanding as he was planning. I see the church is keeping the rain out at least. It still needs... We're on the right track. All right, I'll get... I want to build something, but we mustn't waste any time. We can't build in the dark. You can't hammer a nail if you can't... I applaud your fervor, but you'd be better off getting a good... I suppose so. Ну ладно. А спать-то есть хоть где? В ратуше нет места для сна. Что происходит? Damn. Чё, сука, что ли? Да вы угорайте. Да в смысле в чужой? Это мое все. А вот мое. Пиздец. Давай. Ну, очевидно, денег больше всего будет приносить корчма. И если ее сейчас нельзя прокачать, тогда будем строить вот эту штуку для стражников. То, что она вот после корчмы больше всего денег приносит. А где этот? Что за херня?
Давай строить. I want to build. Certainly. На. Да, что-то не очень. Давай тогда караулка, конюшня. О, караул. We need guards to protect the village and keep the peace. It's impossible. А, I'd rather not build any. так, а что мне для караулки нужно? Кузница требуется. А кузница деньги приносит? Приносит. Значит, кузницу надо. Так, тогда скажи мне, что улучшения дают. Could you explain some? How can I improve the buildings? The process is exactly the same as for building from the ground up. We need to have enough coin, materials, and of course, something to improve. It goes without saying that there's no point in better blacksmith's equipment if you've no forge to put it in. Well, I can't argue with that. But why bother with improvements at all? Because they make it possible to produce better goods that can be sold at a higher... Nothing, actually. I want to build some. Certainly. Ну, давай тогда корчму прокачаем, наверное. The tavern could have its own brewery. Then we'll have fresher ale. Right. That should do it. Денег, жаль, уже не сильно много. We're going to build here? Yes. I'm ready. I'll just quickly check again. We've got what we need. Вот это, наверное. I want to build some. Certainly. Folk like a game of dice, and so do I. We should have a dice table and invite some players. Maybe I can even win back. Let's go to the site. Нет, тогда не хочу. Давай тогда We're gonna лучше. build here? Right here. I'd rather. Да, лучше тогда все-таки эту I want to build. кузницу тогда сначала. We'll need plenty of tools, and they'll need repairing too. It's impossible. Да что ж ты будешь делать? I'd rather not build. Что для кузницы надо? Yeah. Факел уже погасить.
О, корчма приносит 800. То есть надо 270 денег еще. Дохода 207, на 270 грошей еще поднять. И все, я хотя бы не буду в минус уходить. Вот. Как это понимать? А почему нельзя-то, собственно? Уголь есть, все есть. Мариус, ты чё мне лапшу вешаешь? I want to build. Certainly. We'll need plenty of tools. It's impossible. I'd rather not build. Чё, мне кузнец для начала нужен или чё? Чё к чему-то? Требуется уголь. Не понимаю. Ладно, давай посмотрим, что будет приносить другой доход тогда. 50. Лавка мясника. Требуется скот. Скот у меня точно есть, я его заказал себе. Давай скажи мне, что я не могу лавку мясника поставить. I want to build something. Certainly. Или у меня денег нет. I'd rather not build it. Семь тысяч. А кузница стоит... Восемь. А-а-а! Так, тут 8 должно быть. У меня уже 10. I want to build something. Certainly. We'll need plenty. Good. We've got everything. We're going to build here. Right here. I'm ready. I'll just quickly check again. All good. Денег там, наверное, сейчас вообще нет. Давай попробуем. I want to build some. Certainly.
folk like a game of dice, and so Let's go to the site. Там было доход 800 грошей от одной корчмы. Сейчас посмотрим, сколько будет с этим улучшением. we're going to build here. Indeed. I'm ready. I'll just quickly... We've got what we need. Так, ну, видимо, доходы свои я все еще недостаточно поднял. Сколько там? А, нет, все. Так, неужели этих доходов все еще недостаточно? Обеспечь достаточный доход. Ну да, так-то. Так-то 435 это немного, но, блин, хотя бы не в минус, это уже хорошо. Я так полагаю, денег нету совсем. 1700 есть. На кузницу мне хватит, интересно, нет? — 2000 надо. Ну давай последние свои деньги подкинем. Нужно 300 монет, грубо говоря. I want to build, but we mustn't waste. We can't build in... You can't hammer... I applaud your... I suppose. Заодно можно будет сейчас, наверное, за кузнецом из Сазавы сходить. Кстати, а что там с Костелом? Он, видимо, деньги только жрет, да? И не приносит доход. Костел. Да, он жрет. Минус 300. И все стоит очень дорого. I want to build, but we mustn't wait. We can't build... You can't hammer and... Да сколько ж тебе нужно? Турнир вратаря, когда я не могу пропустить. Завтра. Отлично. Значит, время еще есть. Вообще, наверное, ладно, пожалуй, пока хватит. Но скоро мы продолжим.